Igbo bụ Igbo ekene m ọnụ nke onye chiri ya zelu ma nzezere ibia ụbọchị tata bụ Orie na mbụ ana m ekene chi m na-ekene ike nga chi m na-ekene ohu mmụọ na nnụ mmụọ mụ na ha ya eme dibịa. Ana m ekenekwazi chi tata bụ Orie. Ana m agwa gị nwa bụ nwa afọ Igbo ịpụta ụlọ ụtụtụ kene chi gị, kene chi nwa ụbọchị fọdụnụ, kene Chukwu okike, kene ọra gị na ha ya, were ife ọbụla ị nwere uche ha n'ilu wee kwubie okwu n'isi onwe gị. Dịka m si ada ekwube, ọ gụrụ sịrị na onye na-alachaghị ọnụ ya ga-enyere ya aka lachaa ya. Ọ bụrụ na ị nweghị that habit of consciously, deliberately, intentionally speaking to your chi, speaking to the environment about how you want your life to go. If you don't have that habit, then whatever any human being says about your life will stand. That is just it. Normally, o kwesịrị ịbụ na ọ bụ ife ikwuru ga-eme na ndụ gị. O kwesịrị ịbụ ife chi gị kwuru ga-eme na ndụ gị. O kwesịrị ịbụ ife nwoke ma ọ bụ nwaanyị kwuru ga-eme na ndụ gị. O kwesịrị ịbụ ife onye ilo gị kwuru ga-eme na ndụ gị. O kwesịrị ịbụ ife ikwuru nya ife ngị nwa kwuru ga-eme na ndụ gị. Ife chi gị kwuru ga-eme na ndụ gị, maka na onye kwe chi ya ekwe. Ọ sọrọ onye ya asọchi ya. Ghọta ihe na-ekwu? Like some people are, ụfọdụ ndị na-atụ ụjọ. Onye nwa njikwa agwọrọ ha ọgwụ. Onye nwa njikwa achụ ha ọchụchụ. Onye nwa njikwa ga na-achọ na aga m n'ilu fa. Onye nwa njikwa ejenu ha ije ọjọọ. Onye nwa njikwa eme nke nwanne. Mụnwa bụ ezi nwa na-edo na-agwa gị n'ụtụtụ a, if you form the habit, if you are that spiritually conscious to deliberately, consciously, intentionally speak to your chi and the environment on how you want things to go in your life, then there will be no space for another person to speak and it will stand in your own life. If you form that habit of every day, at least the nature, the environment I know, the universe I know, and you got a cycle to flow with, to key into, which is the cycle of the sun. The sun recycles every 24 hours. Now, if you key into that natural cycle and make it that at every that natural cycle, you yourself, you are going to deliberately speak into your chi, into your life, into the environment on how you want things to go. Order your life the way you want it to be. If you form that habit, then naturally, ordinarily, whatever the so-called person ịkpọrọ onye ọjọọ, ịkpọrọ amoosu, ịkpọrọ nọ na-agwọ ọgwụ, ịkpọrọ whatever the person is saying, because for that person to affect your life, that is, the person will now wish, yes, the person is wishing you
something evil that is not in order with what you want. The person is wishing you probably by way of, and don't let something now come up or something. Asing man agree that if you do not create space in your life for the person, for you to happen in your life, then it cannot happen. It is you that have the upper hand in your own life and case. Somebody where they can all born na-esu aka n'ana ma ọ bụ na-agwọ ọgwụ ma ọ bụ na-eme ihe na-agba afa gị na-cast evil spell on you. Ngị wee nọrọkwa ebe ị nọ na-cancel kwa whatever evil spell whoever is casting in your life. I wee na-bless your life. I wee na-ekwubi okwu na ndụ gị. Gwa m nke ị na-ekwu na nke onye ahụ na-ekwu kedu nke ga-stand. Ọ nke gị nwa kwuru ga-eme. Igbo sị na ọsọrọ onye sọrọ shie na onye kpechi ya ekpe. Ịghọta ihe na-ekwu. So na onye ilu ama mbụ na-atachi m. Efe mụ ahụ nọ nso onye ilu ama mbụ na-atachi m. In other words, na onye ilu ama nkwu okwu n'isi ma ọ dị ile. Onye ilu ama nkwunata okwu n'isi m ọ dị ile. Ọ dị possible. That is, it is a practically impossible for a man. Although possible, because I don't allow it. I don't even create that space for them. Oh, bon, I have a space for one to have fun. But whereby you come, everywhere is already filled up with my own. Whereby you wherefore that now no space. Everywhere in my life is already filled up, with positive declarations, positivities, which I myself, willed in my life, in my environment. Negativity there is no space na be ka ga fanya. Ya ibuluzie ije fanya na nke gi, maka space there ba. So ibuli abia inanecha ifuna space adolo na ndu ezi nwa na edo ka ifanye that one eke hi ga-eme ibuluzi ije chọwazi ebe space dị, and ebe space dị bụ na your own ije fanye na nke gị ọlụbara n'isi gị. Warakwa ntu azụ esi eme back to center. Onwe ihe awụcha simple agba m ọnụ ifụlọ spirituality ya all the very simple and very interesting and very sweet. You got a na-ekwu. So mana m kenere ọnụ ịpụtara ụtụtụ ifụlọ aka m amaana m nzu. I don't perform my own morning ego offer. One of nzu mmapụ ọkwa nọfụ gasịrị ya ya ọnụ abụ nzu ka nna amapụ ya n'ezi inwe ihe abụ ezi dịka nna ada agwawa ọnụ maka ndị na-achọ ezinụzọ ebe fa eje chụọ aja. Nwere ka esefa wepụ n'ezi ma ọ bụ mee nke a wepụ n'ezi. Onye asụ na n'ezi adụrụ ebe ya nọ nke nwanne ibe nwanne. I've always maintained your entrance door, either to your house or to your room or to whatever, as far as all door, always in ụzọ. So if you can see a man's ma amapụrụ ndị ezinụzọ nke ha fụrụ ebe anụ aka nọ wee ma amacha nke a makwuo m edo ọ na-afụ edo ma edo nke a ọjị nwa ntọpụrụ fa ọnụfụ ka ọjị si were n'ọlụ onwe ya ekereso kwụrụ ekereso dan wee si ebe a wee mapụzie ndị ọnụ fụrụ n'ebe eni I perform my morning rituals. Oh my, Emana, all this mbosha, with all these materials, you are enabled to speak into the environment. Ekuzgo ma ọtụtụ ife, people can key in.
and be changing their life gradually. I don't teach you. I don't teach. And I'm from the father can wired in ignorance now, can wired in purely here and there. In so much confusion. I'll be on air when me were. Could he hear him where Kuzibeho? Garbo now born and them mad bunte. If you keep practicing the things that I teach, one your life will begin to take shape according to your own desire. If you begin to practice the things I teach, the major problem with people is that they don't want to do it themselves. They want to and that is why every time I when you learn to that when you are born that your destiny is in your hand, that that the steering motor keta or steering motor na direct motor where to move or steering motor kg a channel direction of the car of the vehicle. When you understand, then go and get mountain enemy. When you understand that the steering of your life, bonaka can go ajie, oblodibia. The steering of your life, bongewa ajie na aka ge kooti, oblo na aka dibia na alolo golo na agbalo gafa. When any other person no na wow, block na aka nne ge kooti self, nko jade na aka nna ge. The steering of your life is in your hand. Yeah, I know I'll be here now try make a people what about how that got here, which a fable na is in man if you understand that the steering of your life is in your hand, then you'll be able to steer your life the way you want it to go. The steering of your life is not in the hands of Amos. The steering of your life is not in the hands of that person now. If you actually take charge of the steering of your life, then you will leave no space for na order your life. Now the steering of your life is in your hand and you are responsible for your life. You will leave no space for order your life. I don't know if you understand what I'm saying. It is only when you leave the space for them, then what about your full space or be a fine so about an airport or lot to every day. Learn to order your life. It could go a whole lot of things. It could go more how to, how someone can be. Just simple things. It can be routine every day. Simple with those little drop in every day for that your life for the dry, that your dry land will become watered and things will begin to normalize small gradually. If any them, but gradually you begin to correct things in your life. You begin to order things in your life. Mana the mother choho. People just want to run to Dibia Balama for Guamifa game, make if them Dibia bar for sugar, okay, with the 500,000 came head to a Nanya Mechalani if I them. When you're barring that Dibia Nya is steering on doggy. When people come to me, like Ezing Mabiko Kelife game and knock if them. Kelifa game, if a name ada gaga. A one may be borrowing a Fasian may head to a may head to a may head to. On your way, Jubam, or if I call you a Mechalani, if I them. I know the answer that kind of question. On your answer that question, Bongewa, Machigi. The two and get one on Gima Buchi can get one. So Gima boy young the authority, the power to answer such question, not me. Don't have the steering. The steering of life that I have that is in my hand is my own life, not your own. What I hear now begging. I hope name what I differ from my hand cousin.
from ihe a kwuru kịta. Although this is not my major topic, mana ọnụ maka agwụ si akpa. But batara nji agwụ ọnụ, if you are hoping to learn from unwanted page, don't search for topic for my lesson by the title nyere, because enwere m ike bịa kịta anụ a title like this teaching kịta. What did I title it? Ka ezi ihe m bịara ikwu tata self. Okay, about dream. Ọkụ ihe m bịara ikwu taa. So ọ bụrụ na ị bịa na search my teaching by title nyere, ị bịa ịfụ okay, dream, do not be destroyed by your dream. Ị bịa isi mba na nke abụọ nke ị chọrọ, i screw gafee ya na-achọ nke ị na-achọ, ya ama na that title contain or that exactly thing ị chọrọ. So nkuzi ezi nwanne do nkuzi agwụ. Nkuzi agwụ. That is why if you really want to learn from me, na-follow nkuzi bomba to bomba. Na-follow bomba to bomba. Owekwa owe na-eme. So ekuzigo m a whole lot of things. Ekuzigo m na ịpụta ụlọ ụtụtụ. Ikulu mmiri kwa aka gị, kwa aka ọtụtụ, kwachapụ ọchụ n'ọrụ agwụ. Iwodo ọsọ aja macha alụ gị. Shele ihe dị ka mkpụrụ ya nọ ma ọ bụ mkpụrụ ya saa agaghị n'ọnụ. Make declaration in your own life. Kwubi okwu n'isi onwe gị na ndụ gị. Ikwuchi ịta ya, ịtacha ya, ịbụpụ ya ugboro ya nọ n'ilu gị. Facing the entrance of your house. Ịbụpụ ya ma ifesi anyanwụ ụtụtụ, ịbụpụ ya. Ikwesị na otu ikwuru ya ka ọ ga-adị. Ose ọjị adị eji iji ifere. Okwu eji ose ọjị wee kwu must stand. Maka na ọ dị eji iji ifere. Ukwuchi ada na ịmarụzi ife inwere iwe were ya nọla na wee gbakwuwe chi unu. Ọ bụla ọjị ka ị nwere, bụrụ nzu ka ị nwere, bụrụ edo ka ị nwere, anything ọ bụla ị nwere, atọla atọ ikulu mmiri iwere wee gbachighị okwu ife enwe ka o ji emerụchi ya ọjị. Every day let there be something that you offer to your shi for your intentions. Yọta na-ekwu. Ada m ada agwawa ụmụ Igbo, ịkpọ onwe gị onye ọdịnala Igbo ma ị dị enwe nzu na be gị, ọ ka na ọfụ onye ọdịnala ka ịbụ. Ogo na ị nwere ọjị, nzu kwesịrị ịdụ na onye ọgọ mmụọ ka ịbụ. Unu echefugo na ụbọchị wuru ugbo nọ nzu ka eji akpọtụ mmụọ, efibere mmụọ ọnọdụ. Nzu. Yọta ihe na-agba gị, nzu ka eji efibere mmụọ ọnọdụ ụbọchị wuru ugbo. Kpata na enwere ike weta nzu kịta anụ akpọkọnyesịa nzu. Kpọkọnyesịa nzu. Ọ na ihe dị ka nọ family mebiri akparị ọmụfa. Wee mechaa afa wee chegharịa. Wee ghọta na ha dị stupid by ihe ha mere. Probably wee kpụọ alụ. Otu m si wee kụziere ọrụ maka irestọ mmụọ. Kpụchaa alụ gbochie ọnụ. Probably o nwere ike data akparị ọmụọ ya ebe ahụ efiberie emebiri ya. Mebi ọwụọ na-arụgo ya ụlọ. Ma something ma ọ bụ mebi na the generation mebiri ya ana. Ọ bụrụzie ụmụfa bụ ndị nọzin. And ụmụfa aghọta ha okelu which position in this compound. Na ben na fa ka dị ọdọ ọmụdị. Ajụketa ese ama ha onwe ọzọ onye man maka na ndị mebiri ya anwụchago. Onwe mana ama na ọ dị ọdọ ọmụ na ọ nọ na ana di ya. Na ọdọ ọmụ mmụọ a na ọ na-anya na na-ejekọgo ọnọdụ ya n'inside na ana there. So such family nwere ike pụta kịta anụnwa. Wote nzu, look at nzu here. Ana m ada eme serious investment na ifere ihe a niile ebu nzu. All this thing you are seeing here. Here are natural nzu egwutere na mmiri. Natural nzu. Ezi nwa ada use nzu ihe na. Ọdụ ana m use kwa nzu egote n'afịa o. But kemgbe m bido nwewe nzu like this, anọzi m ego nzu ego. As such, ịghọta. So such family nwere ike kịta anụ efulu nzu a, nwere ike kpokọta ya otu anya atụdụkọtasịa abịa hipu egbe esekọ na ana like this. Nya dewesịa ya di ya. Onya fiwe ya otu ahụ nọ, kpokọnyo ya ọnụ ebe ahụ. Nọla ebe ahụ, godoro nyawa akparị ọmụ ahụ. In their compound, in that their sensual and now that same ana ahụ ehibere akparị ọmụ gboo. Whether ma ọ bụ the original position of the akparị ọmụ ọ bụghọ, just anywhere in that ancestral land. Egbokọta nzu like this, hube. The family wee nọla ebe ahụ wee si oke, ngụnwa wa akparị ọmụmụ akpụọ n'alụ.
merụ ife a ga-emerụ gị mgba ebe a nụnwazi ka anyị chọrọ ka ị nọ na-eri oke ebe ekpokọnyọrọ nzu a ewe weta isi gwunye ebe a gwunye ebe a gwunye ebe a gwunye ebe a weta gbamgbam kụọ ya n'elu ka mmiri ga na-ada na-amụ ya ewe nọrọ ebe ahụ gbuori ya anụ nwanne data akparị ọmụmụ a o werugo ọnọdụ dị ya ịghọta o werukwa na ọnọdụ dị ya na-eri oke so ihe m na-achọ ịkọwara ọnụ na nzu onwere mmụọ ọbụla eji nzu kpọ na-ama nza. Do you understand what I'm saying? Onweghị mmụọ ọbụla eji nzu wee kpọ na ya ngụwa bụ onye omenala na onye ọdịnala ikpesị ka nzu na-akọ na be gị ọgọ na inwe ha ọjịrị nwee nzu ogo na ọsọ nzu ka iji aga ọfọ every day it is something mgbe nya bụ nzu ahụ nya akọna na be gị ụtụtụ ọbụla wonie ya wee kpọ onweghị mmụọ ọbụla iji nya nzu ahụ wee kpọ na-ama nza gị and nzu can last fụrụ nzu adịsị ebe a ndị ebuka na nke ebuka ịfụrụ this size of nzu na nji n'aka nzu a na ịbụrụ onye omenala onye ọdịnala Igbo ị ga-eji nzu anụ a wee gaa ọfọ nzu a na-efụrụ osụso ọnụọha na nwee ike lasịrị gị 3 months ijikwana ya eme gị nsef eji egwu na 3 months ọkwa osụso ịga ọfọ ụtụtụ ị ga-eyuzu nzu ahụ 3 months ọ ka fọrọ. So I don't see a reason why an ordinary person ga na-enye excuse ebe nọ nzu adụla ị natanụ be na abịa chọọ nzu m kporo ya ekporo wee nawa. Stop giving excuse. People will always a na-enye people nkuzi otu anọ a na-enye ndị mmadụ ala ka ha ṅụrụ ha na-achọ akpụ a na-enye people nkuzi like this that they should reason think onye a nọrọ ebe ọ nọ na-atụ logic na-enye excuse what if na ebe nọ na nzu adịla what if a na-akọ iri rubbish nzu adịghị ebe ị nọ na tabe nna gị bịa chọrọ nzu ikporo ya egboro nawazi ebe ị nọ ịghọta ihe na-ekwu ikporuzie ya na bụ ọgọdụ na ịchọ ọzọ ịnata in the next 100 years nke a gbasaghị nọrọ ebe a na-eyuzu dị nzu ọnụ mana ịma na okwu ezi nwa a na-edo na-ada adịwa hash ọkwanụ ka ọ dị mma ịma na o nwere somethings enidiri agha eme otu ewelu sledgehammer wee kụọ ewenichacha ya na-ekwu ya gbaa ọ dị aka tọnda wee baa nwee ndị eji nwa were akụ kpọ eji nwa na drive ya nwee ndị nidiri nya agha eweni ya enu ọfụma kụọ ya gbaa o wee baa so ezi nwa dị hash don't take it as so meanwhile o nwere topic nji bịa tata ka nkwuo ihe m bịalụ ka before phone na-ebido hit biko ndị my followers ndị ịma na-elikere m biko ezi nwa n'idiri phone enidiri m phone ka m kwuo ele ọ bụrụ iwu na mmeji ego m wee go phone m ji enye nkuzi ọ bụrụ na somebody that you enjoy my teaching nya ilikere nkuzi ezi nwa na-enye nwanne gotere m phone ifuru phone a na-use ofu mkpụrụ phone a ka m nwere ofu mkpụrụ phone ọ bụrụ na mụ mgbegasị phone rinne ụnụ ga-afụ ka ọ ya na-ekuzi nkuzi anamachi m were ofu na-enye nkuzi anamachigharị ndị ọzọ na na-afịa onwe ndị ọ na faya nọ na kamera ebe fa na-enye nkuzi na-achịgharị SWA 5 so SWA 5 phone plus ofu afa ji emenya vidio a odo ya n'olu 6 ma 7 mana ezi mma na-edo sọsọ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ sọsọ ofu mkpụrụ anya ji n'aka na ọ bụrụ na elikere ma ndị like nkuzi na-enye igotekwanụrụ m phone ọbụla ajọ ife phone anụ nwanne use na-awa m isi ọ na-abụ m were ya na-eme live video otu obere oge obido hit bụ ọkụ nya azụ ya like this azụ ya ebe a obido ọ na-achọ ọkụ ọ na-ehit and o hit were ha like that obido hang ba onye abụna na-ekwuzi okwu my voice will not be rhyming with the picture with the video ịghọta ọbịa ọ na-adị frustrating so I need them phone onye osi na obi pụta ya gotere m phone ọ bụrụkwa na ezi mgbe enwere ego igo phone mana anọkwa na asọ nsọ ma ọ bụ na somebody that benefits from my teaching should gift me phone ọ bụla alụ enwekwa m nchọ igo godu phone 10 keta I have the money but ngụnwa gotere m ya ọ bụla alụ yọta ya na-ekwu mana m eke n'ọnụ so ka ya nkụzi ahụ ji wee bịa do not allow your dream to destroy you.
Do not allow your dream to destroy you. Ima ihe mere nji wee sị ka nye nkuzi a about nlọ. Unu ma na o nwere mbọsị nkuziri. In fact, ekwugo m ya several wee gwa unu na eziokwu na ọ na ịmago anyị nwa ndị ọdịnala omenala ịmago we rely so much on dream nlọ, you know, ozi ka anyị wee nweta ozi and all that. Mana o nwere ịmago a na-eto eto n'ife. O nwere level ya na-agbagote na mmụọ. Ịfụta that your reliance on dream for message from mmụọ will begin reduce. Your reliance on dream in order to understand ihe mmụọ na-ekwu and or maybe understand the state of things in your life will begin to drop, will begin to reduce. That is dream. The reliance on it from spiritual message will begin to reduce because other more refined and the higher dream portals, message portals and the message channels other than dream. That people should not there. The message and drop there, Bona. Be careful, you know, nlo ablo the ultimate or blonya we je chowo ni he gbasalo inweta ozi na mmụọ. Ekwuru m ya that there some people che tamata lum. Mana enechala m fa anya nsi na ọkwa na ebe onye jedewere ka ọ madewere. Nobody can act. You cannot do something. You cannot act above the limit of your knowledge. If the person will be doing that thing within the confines of the knowledge, you cannot exceed it. That is why I keep telling you, if you want to expand in your life, then expand your knowledge. It is only knowledge that gives you that ultimate expansion. Your life can only expand to the extent your knowledge is. You cannot go beyond the limit of your knowledge. Knowledge is power. Knowledge is everything. So, the man on I that there na my comment section on that post and say, okay, no problem. Can happen. Man isn't me follow. I forgo me ben lo me believe. Ozen with an law. I forgo me a lot of people. Ozen with an law destroy. Yes. Number one, you should understand that dream is the astral environment. It is a realm controlled by the mind and the emotion. The mind and the emotion. Dream does not go beyond the emotion. Emotion, but the highest point of dream. It does not penetrate intuition. Intuition is the purest message channel. Intuition is the purest. But dream cannot penetrate it. Dream only operates between astral, that is the mind, and then the emotion realms. Now listen. What this means is that your dream, what you see in dream, most times, in fact, all times, is influenced by what you have in your mind and what you feel. That is why upon more choice goes in and law. Okay, use images that you are familiar with. Images that are stored in the database of Shige. Images that you have encountered either in your present lifetime or in the previous lifetime. Do you understand? For example, now, in anomakago, let me use lion. For example, in anomakago, in this your lifetime now, you have never seen the picture of Ago before. Ago. You have never seen the picture.
in this your present lifetime. Man, in your previous lifetime, in the past, that is in you, but in the past, in your past life, you have actually encountered Agon, a lion. You have seen it either in picture, or in sculpture, or in reality, in real life. And that image is stored in your shi. But in your present lifetime, you have never encountered Ago in any way. If you blood picture Ago self in your present lifetime. Now, in where you can learn if Ago, nan if an animal, nan la na bag in a Ago. You know, see, hey, nano na. You might go a child out and loud, teta like this, you will be like, I have never seen this kind of animal before in my life. How come I saw it in my dream? You have actually seen it, but in your previous. Man, before, because ni chef go, you might go, no, on a fian them mother reach their previous life. That is why you are saying if you behave before. Man, if you go, Abona, if you behave before ever in your, from your incarnation to all your incarnation, one day you can never see it in your dream. It's not possible. Because of what? Not because of the present, but because of your past lifetime. You have seen it in your past, and it is registered in your shi. That is why the image was able to come up in your dream, and you are seeing it. What am I trying to say? Your dream is always influenced by what is in your mind. And remember what the philosopher says. My favorite philosopher, Calafia, Thomas Aquinas, yes, my favorite philosopher, Thomas Aquinas, also said that now there is nothing in the human mind that is not fed into it through the senses. Through the senses, the body senses of sight, of taste, of ear, of nose, all these, and the skin, sensing. All these are what supplies the mind, the images it uses to operate. Remember what in my past teachings, that the need for you to visit a particular deity that have a specific situation, altar. Let's say, for example, that there's a need for you to pay a physical visit to that deity's altar. And when you go there, offer whatever you go with, whether origins or those whatever each wage, offer it to the deity, and then use your senses to peruse the entire environment of that deity. Feed your mind with the environment of that deity. Feed your mind, your sight, even the smell of that environment. Perceive everything. Feed your mind with them before you leave that environment. It is not just enough. What how does it look like? What will you say? There's a need for you to feed your mind with everything about the physical things, environment of that deity. So that the reason for it is that so that you can on your own, even without paying a physical visit to that deity, you can on yourself, even inside your room where you are, in the far away Lagos or in the far away Obodo Ibo, you can, in your quiet time, conjure, or you can bring up those images that you have fed your mind with about that deity. You can bring up those images and then begin to commune with that deity right inside your room, without you paying physical visit
anymore to that deity, because by that your first ever visit to that deity, you have activated your connection with that deity, and you have fed your mind with the physical information about that deity, and with that you can connect with that deity from anywhere in the world and commune with it. I am exposing to you the powers of the human mind. Onomana, after I paid the first visit to my mili, after I paid first visit to the mili, this was the technique I used. And with this technique, when the can Lagos, I'm inside my room like that, just more not my parlor, just hear my mail no one or two, and I'm on lie flat like this. I call up the image of that media, and I begin to commune with them. I begin to commune with them. This is one of the benefits of that physical visit. Now, your mind, your dream is controlled by what is in your mind. The images you see in your dream are images that are in your mind. And also your feelings, your emotions. These are the things that influence your dream world. Your mind. Now, woe betide you, ngewa buonye ne hope 100% on dream. Woe betide you if you feed your mind with the wrong images, and woe betide you if you feed your mind with the wrong, if you feed your emotion with the wrong vibrations. It will affect your dreams negatively, misinforming you. Your dream world is influenced by your mind, what is in your mind, and your emotions. And I will say, woe betide you. More below somebody that rely on dream 100%. Ki we marry him one you are such a person that feed nonsense to your mind. Feed your mind with rubbish. And your feeling, you are not emotionally intelligent. You are feeding your feeling with the wrong vibrations. When your dream will be a mess. Igana alon lo, name with ozinan lo, ozia megani, or name is direct again. If you dream and get message in dream, that message, if you act upon it, you will be led into a pit. Because of what? You feed your mind with the wrong images, and you feed your emotions with the wrong vibrations. Those wrong images and wrong vibrations will be reflecting in your dreams. Let me give you a practical example. There is this lady I know very well. Mia Mochalo. Ewe pasha Mia. Then shortly after, Mia wala pa brother Maya pa mane goya. And then that period, a man that was coming for her hand in marriage. And she so much loved this man because this lady herself, she was a spinster, and imago only here only need more in her life than to have a partner, have her own home, husband, and just actually a baby. So it happened that now this man, they were planning on getting married. Then Mia when you share Mia, na padozi kwa Mia.
and she herself started having dreams. We be forward the image of her mother coming to her in dream. It had a real life story. So her mother will come to her in dream and tell her that this man coming to her hand in marriage, that it is actually a blessing sent to her from her, the mother. Na nwoke ahụ bụ ezigbo mmadụ na onye ya na-eye bika nka na ha ya amụta ma ozu nwoke ozu nwaanyị na the marriage will be so much blessed. No ngozi si n'aka nyanwa bụ nne to her. All along la, not just once, not twice, not 3 times, not 4 times, several times. The image of her mother came to her in dream, confirming the marriage. She got married to the man for some months, just few months, about 2 or 3 months or so. If you were be the lester, however, the man, they are such a family that they cannot impregnate a woman. That is, the family cannot. Working in on the family. The only way they have children in the marriage, in their home, that na imago anota nwaanyị keta anụwa nke nwoke na nke nwaanyị ọnụrụ abịa in agreement na nke nwaanyị ga na atụtụ ime n'ilo bịa na amụzi in the name of the man. All family demands. The man is not able to have not been nwoke a na-agwa gị ife anụ abụọtakwana in age. At least either late 40s or early 50s. But he have not been able to impregnate a woman all his life. Or maybe another that lady. And this woman, the lady no way amaho. No family anaba. Manoko bazike I know where buare ya. And she became like a nwata nwaanyị nọ na-ekwu na-achọkọ esu ebe bedi je mụta nwa gbanye mgbọrọgwụ na bedi enwe a home of her own with her husband. Wee bịa wee wụrụ dịka situation na. So go about there. But because of the message o nwetegasị na nlọ from her mother, she was like hoping, okay, maybe, she accepted the agreement from her husband. Her husband bụ onye bịara jiri aka ya chọtara ya another man. Ya na ga na-emezi ka ọtụtụ ime mmụọ. And then, even at that, the man kpọrọ onwe her husband will not even, that jealousy is still there. Ọ ga na-like ịdị na monitor na control the woman when to see the man and when not to see the man and all that. And even the woman, the girl herself, managed to get pregnant, but where miscarriage. She had several miscarriages. And after some time, kata where be dodaba. Of course, the woman herself is not happy. The man himself is not happy in the marriage. Get an email. After some time, the woman have to pack her things and leave the marriage. Now, can you reconcile this? Can you reconcile this, that she had a dream that her own mother came to her and tell her, and a marriage and a work and a piano, no one goes, no special, no marriage is already blessed. Can you now reconcile that dream message with what actually then later happened in the physical? If Olonlo, be careful. If you are such a person that you are not emotionally intelligent, if you are such a person that you are not mentally intelligent, to feed your mind with the right vibrations, the right images, and the right informations,
and also to feed your emotion with the right vibrations. Be careful about how you take your dreams. Be careful about how you take your dreams. For no, if you don't hang, man. I just feel young well blended. I will give you another instance. There's a lady. Oh, well, a lady. And they have them affect so much because women are emotional beings. And that the highest point of dream is emotion. And where this lady, he have a case in hand on my table here as Dibia. And where this lady could tell him, it happened that she was married to a man as second wife, and this lady, other than the marriage, having so much resentment towards the first wife, so much hatred, so much emotional bitterness towards the first wife. The images she has about that first wife in her head is always negative images. So she feeds her brain, her mind with the wrong images about the woman, and she feeds her emotion with the wrong vibrations about the woman. And you know what happened? Every night, this woman the lady no the second wife, if we're gonna afford attacks from that first wife. Attack. It's either no Jim Marchia. Mobu no na agwari yogo, fuebo na enyiri yogo. Mobu fuebo na ada ya amosu. So many rubbish. Yeah, every time she kept having this, and her hatred towards that first wife increases. And the dear no keta otu a ofu dear ka anya na the first wife no na mole mo bu na bankata mo or something. Or na afute that na dear kpọrọ ya asị. Na nke first wife ahụ ji ọgwụ wee jide nya bụ di ya. And she keeps seeing all these things even in her dreams. And this is a woman, this lady believes so much in her dream. She believes so much in her dream. And because of this, katakata in that marriage. Katakata in that marriage of how many months? About 3 or 4 or 5 months. Where she to our scatter. Because of what? Dream. You hear me tell a dream. One, if you, I repeat, if you are not mentally intelligent and emotionally intelligent, then be careful of how you take your dreams. Be careful of how you interpret and analyze the messages you get in dream. Because it could be the rubbish you feed your mind and your emotion with that are reflected in your dream. Be careful. I forgot maybe if I may believe it, a lot of polygamous homes are not at peace because of unlawful and Allah. Nke why na po Allah rubbish nan lo. O teta o won lawyers reality. Oh well, so you see, I don't care for this spiritual journey. Even as a Christian. In fact, I developed my spiritual stamina when I was here a Christian.
Mwe batazie n'ọdịnala ihe niile wee kụlọ na ọnwụ wee gbuzie ka atụrụ aka. You see, I once oge nne m nwụchalụ, oge my mom nwụchalụ, abịalụ o nwere nlọ na-alọ those days. Nla ahụ bụ negative experience about my mom. But now my mom, whenever I see her in dream, it will be as if no remember attack. Said I know Jifa. When I show mob e mo John, we hana bon ya near our roll out to or something ye go John. Terrified. So I be unload and Lord the first time, the second time. Each time unload that unload to an sham. Because na more my friend, I know that the image na for na label on them. The radiation na be kutema blow my mother. You have to be intelligent enough, to interpret your dreams. Go and it again a problem. Alom then look at here. Alom then like 3 or 4 times of having an experiencing an attack from my mom with her, not from my mom, but from an image that looks like my mother. Where put off boss where after can look at that, well, Lord, the last one on Lord. December. As you can mom and as you know, blonde them may fire, but whatever force that is coming with that radiation, that a key challenge or forgone a gamma or dibia, keen and me. Where put that day where men came to a blue dibia. Eklum na abona ma local was on my okwa dibia. If we dibia name on our top bullshit. Yeah, I love being a dibia. It was in a Julie Sima dibia name Bologo. Shall I wagon? The person G image my mama will let me that him. Boy, an occult man. An occult man. I know whom the person is. And this time I'll be with the image of my mom. I know no blow my mom. No nyawa. Do you understand? You see, things can cover up themselves. So when may him that day, from that day till today, mfuzie my mom nan law na biazi normal. Ena fuzie communication between a mother and son. Obionezi mozi baluru ozi ya ozi ya motu anwa. Njokwa ora mo na ha ifa confirm mo e wole mi ami ife. Mmela ani afum result ozugbo. If you are not intelligent enough, akori beings, akori entities, they will mess up your life. Akori. You have to be mentally intelligent. Mind how you interpret your dream and how you use your dream to relate with your fellow human being. Oh, well, somebody I know, somebody here, I know, well, one guy, Nanla, offer the guy, the guy Jim, well, Nanla. My guy, well, Chanla, no, wait, no, to that day. Where's Kerucha? Where's all giddy Joe I bet the man, the guy offer Nanla. Just you wear one and see. Oh my God, that's where the guy wanted a serious one and see a guy. I don't know what if I join is Benny sim. Take time. But they can learn law now, but I don't want to see it again. One can serve. One if a long law. Lord, the one more. Money got the intelligent enough to understand your dream. If you are, I repeat, if you are such a person that feed your mind with rubbish, if you are such a person that feed your emotions with rubbish, man, forget about your dream. So don't act on it. Don't act on it.
If you are such a person that you are always emotionally, corrupted, and you are always mentally corrupted, when whatever message you should know, you will go there. That is why I keep saying, if raising man, I don't need dream in order for me to know what to do, the right thing to do, or what to do. Just like now, challenge them mother. Fane me spend na faga alon confirm all of all for something. One raising man don't need dream to confirm my work. Any double dream is one of the least information source, spiritual information source. It's one of the least. When na confirm the all instant. Any drum ije di na line along to confirm all. What I hear now, be careful about how you take your dream, especially using your dream on your fellow human being. Be careful. You might be misleading yourself. Be careful. You might be wrong. If you're not for long, but you call bolo, if you rubbish, if you don't make it, now for the reflection, nanlo, you shall not mad be careful. A lot of homes today have shattered because Mrs. OK cannot at the family. Now for Mrs. Mbafa as an enemy. Based on if on a lot of Mrs. Mbafa and I for Mrs. OK as a bad person because of if on a lot of they keep feeding themselves because they feel that in that home, in that marriage, they are in competition. And because of those emotional pollutions, they will be having dreams. It will be reflected in their dreams. So be careful. Be careful. Lord, mana. Be intelligent enough to interpret your dream. Alright. Especially when your dream is such that is that promotes enmity, human enmity. Be careful. Iha was in Juwabia Tata. Do not allow your dream to destroy you. Do not allow your dream to destroy your marriage. Do not allow to destroy your home. Do not allow if for non-law about somebody to destroy your relationship, your friendship with that person. When spiritual balance and the stamina. If lazy man if labor, a worm long law, well or a woman webon I hen lot alone and law on a war in your court, money won your most money and our bansin in our waja. A one lot and unlaw. One the next one then when me can beg. And then be beg yourself, Masu, what if open email come on a gidia. You have any what I go eat a man or beg about and only do about the chachaya in the chair sing can now and now I know the act. See, if I have negative dream experience about somebody, Ezing Manedo is the last person to act on it. I have gained that emotional intelligence and the mental intelligence. That maturity, or my call maturity carbon. I have gained it 100% or before. Before I call I know they can lot of somebody in a bad light. I will begin to avoid the person. Which kind of be that one? Yeah, me Ezing to begin to avoid you. Say what happen. Even if I have the dream, some of you may say, "I'm not one in case she can I get back." You say a lie. I know they're wrong. I know they bother anybody also. Even if I have a negative dream experience about you, you still remain my best friend. You still remain my person. Unless maybe as a that no front and maybe as a mayor physical to my face.
madam, now this is one-on-one. Because I know. Let's assume na more for again. Well, now about my money, why jump mad? I jump mad maybe by way of nature, boom, either by way of egbe, more by way of sinaja, more by way of however. The only thing I owe myself is that I'm not sure who teta no toto. No toto during my ego of for this my table. If for this my table here, this my table. Ever I know I can nano will keep. Ever I can nano will leave you. This my table. Can go square on off my corner for. This my table of ego for table here follow. I want to forget safer. This my table every morning. Ever I can nano will keep. Ever I can nano will leave you. The only thing I have to do, but not child the Caribbean law, teta, during a go from another na table, we nullify that dream. Man on a table, Obrol is you can if I'm law and law no direct message about you. Carbalam yabi, if a man on a table, Cassisiagink. Let's assume if I'm law and law, na maybe. Kala major fair we make it. Okay, came baffle. And I balam nan lon okay came baffle on a Jeremy George on a banamunsi. Monon at Amamus. He had need me that damn malo that in land, watch a tetan or toto, just my back my normal morning proceedings. Of a quack or toto, even can meme with those surgery. Ebia baza chasia bani na mecha just kwado table my communion table nkwado chalania e won ligo da my seat no there follow wem no leba we bulu nso n'aka nwanne mmeji these materials efuru nku ahụ iji welu iji efe ife ni na anyị na-ezube mma anọ na table here nullify ya everything efuzie ma ọ bụ na eziokwu if it at all it is actually no ihe na-eme ka agbala ma amụ ya nyana ya bụ nlo man ebe am ife mmeme ya mmecha efom ebe awo physically efom ebe awo enwe ihe anyị na-ezube ichefuo ye. That is me, and our relationship still continues. The only thing that na iforuzien tututa imemi na kwa onya ijiri aka ugbu onwe ga ndi nwo mbi akwamozu gi, but as per now can bido because of even for nan law about you ebido mo mewe ga avoid ebido mo kwubo okwu ọjọọ gbasara gị maybe mo na another person no la asimo onya ha ifukwala onya na ajo mmadu by way of getting even lota nan law. It is a lie. I know they try that rubbish. That is because of even lota nan law ni si ga ebido mgba somebody else na ebu ajo mmadu o nwere ife imelo in the physical ebi agba m egbe ebi akomo okpo. So why will I be saying na ebu ajo mmadu because of even lota nan law? I know they use my dream do that kind of rubbish. What I have a Supreme Court where I judge cases, and that is my communion table here. Man, na this my table. Judge Adake with Iniru about it. See, it is when you don't understand yet the power you possess as a human being with free will, with power and authority. It is when you don't understand it yet. Ka certain 10 years man, if you are not intelligent, nda akogri gejin logi we kpagharị ahụ kpaba gị n'ime ọnụ na enwala onwe gị. Gị na akwa gị na mmadụ niile adụ n'ile o. Gị na mmadụ niile adụ n'ile kwụrụ naanị gị. Ụwa ga-adịrị abụrụ gị so miserable. When your dream is about steering hatred towards your fellow human being, then be careful. Be careful. And don't be such a person. Gauge like if you law about somebody, if you don't know avoid. No. A law such in law, it should empower you to step up. Step up your game. Don't avoid the person. If you don't and they don't engage in silent war with the person, because silent war is even worse. Silent war. Silent war. Just discard that dream. See, that dream, I want to unlock ya. As in when I forever, unlock no they can learn. A one be on a table.
wee nọrọ here wee treat ye treat chara na I drop it there that mkpori mkpofue werekwa ndụ na-eme ife na-eme ọ bụrụkwa treat che werekwa mi azo fa na akpa m dị already filled with goodness. That is such in law. Let's assume na mo lolo nlo wee for somebody wee no onye ahụ na obiara ime nke a mee nke ọzọ na ihe gosi m na nlo bụ na ọwa ajọ ife na ọwa ajọ mmadụ nteta ụla normally ewe treat ya ebe treat chazie ya treat cha ka m werekwazie ya fine akpa m ya tinye na my pocket na my pocket treat cha ya ekpolu mia ịmara otu esi eji aiza ịmara otu esi eji aiza zakonyosia deti wolo paka kpori ya je wube n'ime ọfịa otu aka nsi mmesu ekporo that dream that once treat charia ekporo mia wufuo mewori eje fanya n'ime akpa m na my pocket. This my pocket should be filled with money, not grudges. This my pocket should be filled with money. It should be filled with good health. It should be filled with long life. It should be filled with fruitfulness. It should be filled with abundance. Not grudges of even lot and law. I don't feel fanya in my pocket, brilliant up on anyam. Isn't man of the drum? I have gained that emotional intelligence and the mental intelligence. Because I'm na onwe onye no no wa gebu mu auchi no so machine ekpewu. So why will I be engaging in such fight with you? Because of if I'm not an law. I can I have to stop here. You want to see nyaka we gbasa ya. I can on. Asimu konye shininga zero. My name is unwanted. I come for a total restoration of what Nanomena and Igbo. Chetan and Salaka can I go on every unqua. And one nation bonqua, eshi wafo, one nation qua. I get me Salaka. So Yania, chat yam na inbox na WhatsApp. My WhatsApp number is 080-324-77868. Salaka and I got on every unqua. Oga gagdokwa until maybe Bezing Man has. Which is about 200 years time. So it is every and our monthly ritual is also going on. So darum onye afọ taa sefukwa ya echi ma ọ bụkwa onye chọrọ efu echi o kemesianụ.